Shalom vänner, profetisk uppdatering 28 mars 2024. Jag ska vara kortfattad för här kommer snart en video med Jair Pinto och senaste rapporten direkt från Israel. Vi vill ju ha del av sanningen och fakta som sker och inte medias vridna och terrorvänliga rapportering. Terrorister har ju en vana att ljuga. Kampen mot terroristerna på Gaza fortsätter och kanske kan Israel slippa ett större krig mot Hezbollah, terrororganisationen i Libanon. Hela Israel är fortfarande evakuerat som vi vet och många är flyktingar i sitt eget land. Det talar inte världen om, eller världens media om. Oskyldiga civila israeler är fortfarande gisslan i Gaza. De ska inte glömmas bort. Och vi hoppas och vi ber att de lever, att de överlever. Det är ju i alla fall 136 tror jag den siffran fortfarande är på de som är fast och är gisslan hos terrorister. I morse kunde vi läsa skjutattack i Jordandalen skadar 3 israeler. Säkerhetsstyrkor jagar terrorister. Ännu ett försök att massakrera barn. Den här gången skjuter en avskyvärd terrorist mot en skolbuss i Jordandalen. Ja, så är det ju att terrorister de gör allt för att döda civila och skada barn, äldre, kvinnor, gravida, män, vem det än är. Israel gör allt för att försvara sina civila och försvara civila bland fienderna. Det är väldigt skillnad, det är som natt och dag. Vi går in i påsken nu. Och idag kan vi läsa i olika tidningar, bibliotek bjuder in barn till häx- och spådomsskola. Under påsklovet bjuder Uppsala stadsbibliotek in barn till häx- och spådomsskola. Barnen ska bland annat få tillverka egna pendlar och försöka spå framtiden. Eventet möter hård kritik, tack och lov säger vi då. Det är en andlig verklighet som man leker med, säger läraren och föreläsaren Gunilla Svensson. Ja, vad kommenterar vi detta? Finns det ingen som kan anmäla det här undrar man ju. Ska oskyldiga barn lockas in i demonisk, destruktiv och ond andlighet, för det är vad detta handlar om? Har inte tillräckligt många i Sverige blivit både psykiskt och fysiskt sjuka och besatta av det ockulta? Fruktansvärt, det är bara förnamnet. Man blir ju så upprörd alltså. Vi vill uppmana och uppmuntra er att istället sprida sanningen om Jesus och sann andlighet som är god och kommer från Gud. Enligt Bibeln. Sprid gärna de videoinspelningar som finns på Parousia Missions YouTube-sida med Camilla Mattsson. Och de heter Bibeln för yngre och är i första hand riktade till barnen. Men de är bra för alla åldrar. Och inte minst för de som är nyfrälsta eller nyss blivit kristna. Det rekommenderar vi. Använd det gärna till era, om ni har barn och barnbarn. Också, det är jättefina video från Bibeln. Vi läser från Matteus 26 och vers 36. Om denna dag före långfredagen, då Jesus korsfästs och dör. Och här är han i Getsemane, i Jerusalem. Från Oljeberget har ni fotot bakom här. När vi var där, jag tror att det var senast Jan och jag var där för en del år sedan. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds.
stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på sitt ansikte och bad: Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus som är livets första. Jesus som uppfyllde alla de heliga buden, Guds bud, syndfri. Så fruktansvärt hemskt att behöva gå den här vägen, men han hade inte behövt göra det, men han gjorde det för vår skull, för att bära våra synder på sig på korset och ge oss förlåtelse, upprättelse och ett evigt liv. Och vi läser också i första Petrus brev 2 och vers 21. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp, upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men ni har vänt om till era själars herde och vårdare. Vi har blivit botade från synden, handlar detta om. Och det händer också att Gud botar kroppen här på jorden. Det har många av oss erfarenhet av. Men den fullkomliga och slutliga undret och förvandlingen, det sker när Jesus kommer tillbaka. För då ska vi få nya kroppar. Så påskens budskap till alla som inte tror är: vänd om. Be till Jesus om syndernas förlåtelse och ta emot honom i ditt hjärta. Då blir du Guds barn och får frid med Gud. Och du får Jesu frid i ditt inre. Det är det bästa du kan få, och det är det viktigaste och nödvändigaste. Enda nödvändiga faktiskt, inför döden och inför evigheten. Och det vill vi verkligen uppmana till, och det är det vi önskar alla. Gud har talat om för oss i sitt ord att väldigt många inte kommer att ta emot, men vi är uppmanade att sprida detta budskapet om Jesus och vad han har gjort för oss, så att så många som möjligt tar emot och får allt rätt ställt med Gud. Och med detta önskar jag er Guds välsignelse, en välsignad påsk och shalom. In the last 24 hours, over 30 Hezbollah missiles fell in northern Israel in response to the elimination of a major Hezbollah terrorist in an unusual attack by the Israeli Air Force in southern Lebanon. Meanwhile, we take a look at the IDF's intelligence treasury and ask some questions, such as: how did Hamas turn Gaza City's Shifa hospital into a terror base? And how does fighting in Gaza advance Israel in subduing Hezbollah? I'm Yair Pinto, and this is your Boots on the Ground report about what is happening in Israel in this 173 day of the war with Hamas and Hezbollah. Hezbollah has continued firing at Israel all morning, with one Israeli killed and 2 others wounded by the barrage of rockets fired at the city of Kiryat Shmona in the Galilee. Several buildings in Kiryat Shmona were damaged.
The Hezbollah attack followed Israeli Air Force strikes in the Lebanese town of El Habaria overnight. These strikes resulted in the elimination of a senior operative in the Jamaah Ismailiyah organization, along with several other terrorists who were hiding in the building. These terrorist operatives were known to be responsible for several attempts to attack Israelis, but they won't be doing that anymore. The Hezbollah-affiliated El Mayadin media portal said the Israeli airstrike left 7 Hezbollah terrorists dead and was aimed at the center of the Islamic medical group in the town. The report also said that as of Wednesday morning, there was an ongoing search of the rubble to try to find survivors. However, in the past, the IDF spokesman revealed in Arabic that this formation was used to cover various terrorist activities. In response, Hezbollah issued a threat that this attack will not go unpunished. But we've grown accustomed to hearing this kind of dishonest rhetoric from terrorist organizations. This is a good place to pause and declare once again that together we will spread the truth. Please help us by sharing our videos on YouTube, subscribing to this channel, and following us on social media so that more people will know what is going on in Israel and how to pray for the peace of Jerusalem. Let's shift focus now to the Gaza Strip and give a summary of the operation at the Shifa Hospital in Gaza City, so you can understand how Hamas turned this hospital, which is supposed to be a place of refuge and healing, into a base of terrorism and violence. To start, it is important to point out that many of these terrorists dressed as medical staff while using the hospital as a shelter, which is a major violation of international humanitarian law. Video footage from the interrogation room of Unit 504 in the IDF's intelligence division reveals the cynical and sick use of the Shifa hospital by the terrorist organizations for terrorist purposes, with one estimate given that about 600 to 1,000 Hamas operatives are hiding in the hospital. The investigations are further evidence of how the terrorist organization Hamas knowingly endangers the residents of the Gaza Strip. With the IDF looking for them, these terrorists have no safe place to be except the hospitals, schools, and other civilian infrastructure where they are surrounded by innocent people they can use as human shields. However, in the last day in the Gaza Strip, IDF and Shin Bet forces continued targeted operations in the area of the Shifa hospital. The combat teams of the 401st Brigade, the Nachal Brigade, and the 13th Fleet under the command of the 162nd Division are fighting in the area while avoiding harm to civilians, patients, medical teams, and medical equipment. In the last 24 hours, they have eliminated dozens of terrorists while uncovering terrorist infrastructure and weapons in the area of the hospital. Hundreds of other terrorists have been arrested and interrogated. Elsewhere, the IDF and Shin Bet forces, led by Division 98, continue fighting in the El Amal and El Karara area. They have eliminated several terrorists and uncovered warehouses filled with weapons and ammunition. The 7th Brigade combat team has also been hard at work at the area and engaged in fierce battles with terrorists, eliminating several and taking others as prisoners. Meanwhile, the combat teams of the Commando Formation and the Givati Brigade continue to operate in the El Amal area in the Khan Yunis neighborhood, supported by the Air Force. They have achieved similar results, confiscating large quantities of weapons that are meant to attack Israelis. Nearby, in the central district of the Gaza Strip, the battle team of the Nachal Brigade has also been at work securing the future of the State of Israel. Above it all, the Air Force has been acting in direct support of these ground forces and has also been engaged in strikes on tunnels, military buildings, armed terrorists, and other terrorist infrastructures. Please continue to support us so that together we can spread the truth. Hit the follow button
And if you can support us, enter the link below so that together we can spread the truth. As a reminder, this coming weekend, a new episode of the new series, My State, will be released. Back to the battles against Hamas, which suffered a propaganda defeat from a surprising source over the last 24 hours. Residents of the Gaza Strip are beginning to speak up about how happy they are that Israel is eliminating the Hamas terrorist leadership, which has been abusing them for such a long time. Social media posts out of the Gaza Strip indicate, for instance, that prices in the markets are on a downward trend, and residents are giving credit to the elimination of senior members of Hamas. For example, a man named Diab Faras wrote that after we used to stand in line for chicken and meat, and until it was our turn, we could no longer buy them. Thank God for the second day in a row that our breakfast is chicken and meat and delicious things that we completely avoided during the entire war. In response, another resident answered him and wondered, is the killing of the 5 Hamas members responsible for the distribution of aid in Rafah the reason? Because I noticed that the prices are starting to drop and the goods are diverse in the market. Another person wrote in amazement, the prices have dropped? A kilo of sugar ranges between 70 to 20 shekels. Is the end of the world happening today? In response, one of the residents admitted that Hamas has taken over the market. Look, Hamas is taking the entire Palestinian population in the Gaza Strip as hostages. Not just the Israelis, it is keeping in underground locations somewhere. So together we need to share the truth and complete our mission of destroying Hamas so that this terror organization will stop to exist. Speaking of truth, as I've mentioned in previous reports, as long as there is fighting in Gaza, Hezbollah will continue to attack Israel on the northern border, and therefore we have international legitimacy to attack Hezbollah back. We must leverage this reality in the best way to create a better outcome for Israel's long-term strategic position in the region. The more pressure we put on Hezbollah now, while they're giving us a legitimate reason to do so, the easier it will be to demand that they move their forces north of the Litani River far enough from Israel's border that the residents of these northern cities will feel safe and return to their homes. We are talking about 80,000 Israelis that are displaced from their houses up in the north. While this continues, Israel should take every opportunity to hit Hezbollah's infrastructure south of the Litani River and even further north inside Lebanon, including senior Hezbollah leaders and other terrorists who use this country as a base to attack us. Israel has been doing this already, and I hope this momentum will continue. This exercise is what is sometimes called mowing the grass. It has already produced some good strategic results for the state of Israel. Although there have been some deaths and a great deal of physical damage on the Israeli side, these results are quite significant and quite positive for Israel. Right now, all the attention is focused on Gaza, and rightfully so. But as soon as the fighting there stops, the fighting in the north will probably also stop. Hezbollah doesn't want a war with Israel right now and would very much like the whole situation to go away. They've already been badly damaged, and every day this continues, it just gets worse for them. With all this in mind, I will ask you to once again, please continue to spread the truth with us. Share and follow us on social media, subscribe to our YouTube channel, and most importantly, what counts the most is to pray for the situation, pray for the peace of Jerusalem, the IDF soldiers, and for Israel to win this war, return our hostages back home, so that this terror group will end here and will not spread to the rest of the world.